rêves, si tu nous regrettes. Toutes nos folies passagères, on n'avait rien que nos regards. On était ni stable ni sage. Ya kawan-kawan, selamat pagi. Terima kasih kerana sentiasa bersama Nalujmi Channel ini. Dan pada hari Ahad ini, Blessed Sunday kepada semua subscribers Nalujmi. Terima kasih kerana sentiasa bersama Nalujmi Channel ini. Dan pada pagi ini kita akan melihat ataupun Nalujmi terpanggil untuk melihat atau membuat konten kes-kes suicide yang ada di Malaysia ini. Dan apabila Nalujmi terbaca The Malaysian Reserve, I think Penang punya newspaper, di mana setekat the first 5 months ini ada 468 cases bunuh diri yang ada di Malaysia ini. Mungkin akan meningkat lagi disebabkan oleh pandemik. Tetapi kita doakan, mari semua subscribers di Nalujmi kita doakan agar ia tidak meningkat. Dan kita akan melihat fakta-fakta dia, newspaper cutting ini, dan juga tonton sampai habis sebab motivation dia akan ada di belakang video ini, ya. Semoga dapat membantu. Ini saja Nalujmi yang dapat lakukanlah untuk membantu. Dan kalau kita tengok the Malaysian Reserve, 468 suicide cases in the first 5 months of 2021, sangat tinggi, ya. Dan harap-harap tidak akan meningkat lagi. The majority of these cases involve teenagers aged 15 to 18 at 872 persons, followed by 668 persons aged 19 to 40. Ya, tinggi juga. According to the police investigations, 3 main causes of these suicide cases were family problems, emotional pressure, and finances. Based on the trend of suicide incidents, all who are responsible, especially the community, should play an important role in curbing this. Ya, untuk curbing this area, according to the newspaper, community should play a bigger role. Tapi bagi Nalujmi bukan saja community, tapi ada juga two way lah, sama ada individu itu kena berkongsi masalah itu dengan community ataupun keluarga atau kawan-kawan rapat. Individuals who faces problems such as finance, health, emotional pressure, depression, family problems, and others should be given assistance and support from their family and their closest friends. Seperti yang Nalujmi katakan tadi, kena ada two ways communication. Yang mengalami masalah ini kena kongsikan masalah dorang, jangan simpan. Dan individu juga kena terbuka, jangan judge, tapi extend a helping hand. Caring society, caring community lah, ya. Sebab tanpa community, tanpa caring yang kita tunjukkan kepada mereka, mungkin mereka akan malu untuk ataupun rasa tertekan untuk sharing dorang punya problem, ya. Especially ahli keluarga kita, anak-anak juga kita kena lihat, kawan-kawan di sekeliling. We need to actually play our role to monitor them, to observe certain changes in behavior, so we can actually contribute to a better life of the people surrounding us lah. So individual who faces problem ini sudah tadi, ya. Jadi oleh itu kita kena Nalujmi menyarankan kepada semua subscribers Nalujmi supaya mari kita sama-sama play our role. Kita menjadi macam ketua darjah lah, monitor kita monitor di sekeliling kawan-kawan kita. Kalau ada perubahan secara mendadak, maybe kita boleh bertanya. Mungkin permulaan pertanyaan itu membuahkan sesuatu yang positif kepada kehidupan kawan-kawan ataupun stranger yang kita tegur itulah ataupun tanya. Last month, the Malaysian Reserve reported that 53 suicide reports were received and 19 attempted suicide cases were reported in Penang between January and May this year. Ini menurut Ketua Menteri Penang lah, Chow Kon Yeow. Jadi bukan saja di Penang tapi mungkin di Sabah, di seluruh Malaysia. Setiap individu, setiap kita kena mainkan peranan, kita contribute dan melihat mana-mana individu yang kita kenal dan tidak kenal, maybe kita can do something about it lah. Sama ada kalau kita kenal, macam tadi Nalujmi kata kita tegur. Kalau yang tidak kenal, maybe kalau ada NGO, maybe kita boleh laporkan kepada NGO, ya. Ini pendapat pribadi Nalujmi lah. Jadi semoga kes-kes suicide ini tidak akan meningkatlah dengan adanya penglibatan komuniti secara meluas. Saya percaya setiap individu
masyarakat ini ada gift to say good things about others, and ada gift juga untuk ada intelligent to help other people to solve masalah-masalah yang diluahkan oleh kawan yang mengalami masalah kemurungan ataupun depression inilah. Yeah. So let's do our part and become a better person by helping others. Yeah. Sebab bagi Nalus Mitch, itulah salah satu tanggungjawab kita lah sebagai manusia. Several key statistics including by the National Fire and Rescue Department operation indicated that the department alone had responded to 88 suicide cases with 78 people rescued, 7 injured and 3 fatalities recorded between March and July this year. So memang cabaran juga bagi keadaan pandemik sekarang ini. Memang very challenging lah. And seperti yang Nalus Mitch katakan, let's do our part, help those in need the best we can lah. Ya. So kita sambung lagi. Befrienders Malaysia received about 4,142 calls between March 18 and May 16 during the Movement Control Order MCO period, where over a third of the calls on COVID-19 were suicidal in nature. TMR had also reported that the country needs to prepare for a much higher rise in mental health issues during phase 1 of the third Movement Control Order MCO 3.0. Ya, ini memang tidak dapat dinafikan lah. Kesempitan hidup, hilang kerja, maybe financial, is a burden, and kalau tidak ditangani dengan betul, sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. The Malaysian Reserve had previously reported that Malaysia is witnessing an increase in suicide cases or near suicide cases during the COVID-19 pandemic, as prolonged uncertainties have put many under immense distress. Ini pun Nalus Mitch bersetuju ya. Tapi orang bilang life is very fragile, life is short, and bagi pengalaman pribadi Nalus Mitch adalah kita memerlukan kekuatan mental lah, dan jangan lupa kita dicipta oleh Tuhan, dan jika kita ingin diperbaiki, kita kena balik dengan Tuhan dengan berdoa. Ya, kuatkan mental kita dengan meminta pertolongan dari Tuhan, regardless of apa agama lah. Ya, so maybe kita boleh kongsikan di sini 7 rules of life. Ini jika anda rasa bagus, anda dan bagi Nalus Mitch dia memang bagus lah, daripada kita saja bagaimana kita want to mend our life, our inner self. Ya. Tapi sebelum itu kita kena lakukan, apa yang kita kena lakukan adalah macam yang Nalus Mitch cakap tadi, the master yang buat manusia ini seperti apa yang dipercayai oleh semua agama adalah God, Tuhan kan. Dia mencipta kita, pencipta dia. Jadi kalau kita tengok macam phone, kalau kita actually macam iPhone, Samsung, kalau ada masalah kita akan balik kepada warranty, warranty dia lah, dan balik kepada Samsung. Sama juga dengan manusia lah. Dan saya percaya bila kita dilahirkan, kita adalah pemenang. Lihat video yang Nalus Mitch share dahulu. Dan bila kita sudah melihat dunia, kita molded by the world, dan warranty, God bagi kita warranty selama kita hidup lah. Itu warranty dia. Dan warranty dia adalah jika kita selalu sentiasa bersama dengan Tuhan, dia akan sentiasa bersama kita. Yakinlah dan percayalah. Oleh itu, bila kita ada masalah ataupun all this depression, mental illness and so on, emotional, finances, we need to go back to God. Ini kepercayaan. Sebab Nalus Mitch mempunyai pengalaman seperti ini. Bila you feel the whole world against you, when you kneel and pray, God will answer. Dan sesiapa saja yang ada di luar sana, jika anda lose hope, berdoalah, berlutut dan berdoalah dengan rendah hati, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan mungkin pertolongan itu dia bukan sekelip mata datang, but yakinlah bila Tuhan membantu, pertolongan itu adalah
yang terbaik dan akan menyelesaikan semua masalah. Tapi kita kena bersabar, ya. Oleh itu macam tadi warranty dia, kita kena balik dengan Tuhan. Bila kita rasa ada kerosakan, kita punya behavior, mental, go back. We need to go back to God for a fix. Ya, tiada cara lain. Kita kena, mungkin cara lain adalah kita berjumpa dengan pakar, berjumpa dengan kawan-kawan, tapi the best is to kneel and ask God for help. He will help us. Trust me. Trust Knowledge Mitch, ya, sebab pernah mengalami ini. Dan oleh itu 7 rules of life, let it go. Selepas kita meminta God bantuan, meminta kekuatan, apply ini, let it go, kan. Never run a good day by thinking about a bad day yesterday. So yesterday is yesterday. We need to move on and to create the best version of ourselves today, tomorrow, and in the future. We learn from our mistake yesterday and become a better person tomorrow. Ya, jangan bawa permasalahan yesterday untuk impact kita punya hidup esok hari. Ya, kita cuma belajar apa yang kita lakukan kesilapan pada kemarin. Number 2, ignore them. Don't listen to other people. Live a life that empowering to you. So you are the captain of your life, kan? You are the captain. You are the winner since the very beginning. God choose you to see the world and find your purpose, find your gift, and serve it to the world. And ignore other people yang try, especially yang negative thinking people that try to influence you. Surrounded yourself with positive people, ya. So itu yang Knowledge Mitch apply selalu lah. So ignore them, move on to become and seek the best in you, kan. Number 3, give it a time. So sometimes bila kita merasa the whole world is against us, kita jangan terlalu macam menggelabah. Again, kneel and ask God for help, ask God for guidance, and give it a time. Macam juga COVID ini, ya. Bila COVID ini dia banyak lockdown 3 months, 6 months, dia memberi masa untuk memberi masa untuk dunia ini heal, kan? Begitu juga dengan diri kita. Give it a time to heal, ya. At the same time, in the process of healing itu, also strengthen our soul by talking to God. Yeah. So and then next one, number 4, don't compare. Yeah. The only person you should try to beat is the person you were yesterday. Kan? So don't compare yourself to other people because you are unique. You are unique in the eyes of God. You are unique in the eyes of many people. And do not compare yourself. Kita bilang, oi saya no si A, oi saya no si dia ada ni. Don't. The more you compare, the more stress you are, kan? So whatever it is, try to be the best version of you from yesterday. Yeah. So today you said, Knowledge Mitch selalu apply lah. I want to be the best today. The rest is up to me. But I always say, God, let's do it. Begitu. So the positivity need to be present in your mind, in our mind. Number 5, stay calm, kan? It's okay not to have everything figured out. Know that in time you will get there. Seperti itu. Sometimes tekanan-tekanan hidup ini kita rasa itulah the whole world is against us. Macam kita rasa the end of the world. But stay calm. Again, go back to the Creator. Ask for guidance. Ask for strength and have faith. Never doubt. Remember, you are special in many ways. You are the champion of your life. You will see the light at the end of the tunnel. Yeah. Number 6, it's on you. Only you are in charge
of your happiness. Yeah. So we actually have to decide. Kita it's an option for us. Sama ada you decide to be sad, you decide to be happy. But decide to be happy, because when ini Knowledge Mitch punya interpretation lah, when God create us with happiness. So happiness itu memang sudah ada pada diri kita. But because of we let the whole world go inside our mind and telling us that we are no good, and it creep into our subconscious mind. Dan sebab itulah benda-benda yang negatif akan menghantui kita. Again, it's on you. Remember that you are in charge of your life. Tiada yang mustahil dalam dunia ini, regardless of what religion. If you believe in God, if you believe in the Lord, if you believe, for me a Christian, if you believe in Christ, everything is possible. You can do all things to Christ who strengthen you. You can do all things to God who strengthen you. So kawan-kawan yang ada di sana, bila anda melihat video ini, share this to your friends. Maybe your friends need this motivation boost, emotional boost, spiritual boost. Remember, we are the winner in our own accord. Ya. Ya, kita sambung lagi. Number 7 adalah smile. Life is short. Enjoy it while you have it. Ini Knowledge Mitch sangat setuju. Because we never know bila God akan panggil kita semula. Oleh itu, it is important to find our purpose in life, find the gift, and serve it to the world to the best we can. Supaya bila masa kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan bertanya, what happened? Did you discover your gift? What did you do to all the gifts that you discover? Harap kita boleh jawab lah, kan? So maybe kita boleh jawab bila jumpa dengan God, I've utilized all the gift for the betterment of the mankind. Jadi itu satu psychologically ataupun psikologi yang kita kena tanamkan dalam diri kita lah. To be the best, to smile to the world in an honest way, and Knowledge Mitch believe the world will smile back at you, at us. Ya, jadi smile, jangan stress, smile. Because smile itu sometimes, most of the time, bila kita punya dalam diri, dalam minda, dalam hati, kegembiraan itu ada disebabkan oleh karunia-karunia Tuhan. Bila kita senyum, dia akan macam addiction to other people when you see a smile, because it's from your heart, it's from your honest mind, kan? Jadi jangan kurangkan senyum sebab dia free, ya, sebab dia free saja. Oleh itu kita jangan berputus asa tentang kehidupan ini. Teruskan hidup walaupun sangat mencabar. Knowledge Mitch juga amat memahami tekanan-tekanan hidup ini, tapi yakinlah, it's not the end of the world. You are the winner. You are a winner you are the champion that God gave you a gift to see the world in the very beginning, for you to see through the end of your life. So remember, Tuhan sentiasa bersama kita, dan kita kena selalu bersama Tuhan. Jangan biarkan bisikan-bisikan halus yang akan mempengaruhi keputusan kita untuk menamatkan karunia yang Tuhan bagi kepada kita. Dan jangan menunggu masa untuk kita senang baru kita bercadang untuk menjadi gembira. Kerana bergembiralah walaupun dalam kesusahan. Kerana dengan melakukan itu, Ia akan memberikan kita kekuatan. Ia akan memberikan kita satu karunia yang membuatkan kita menjadi seorang manusia yang menang dari permulaan kita melihat dunia sampailah kita dipanggil Tuhan. Dan ada satu penyanyi, dia panggil Nightbird. Dia bilang begini, walaupun kehidupan kita ini kita fikir
cuma 1%, 2% saja. Walaupun kita mengalami penyakit-penyakit, dokter menasihatkan kita 1%, 2%. Tapi we need to condition our mind. 1%, 2% itu is not 0%. It's something else. Sebab when we have faith, 1% or 2% itu boleh menjadi 200%. Believe in miracle. Believe in the Lord, that He will see you through. He will show you the light at the end of the tunnel. Jadi bagi kawan-kawan sana yang mendengar video ini, melihat video ini, sekali lagi Knowledge Mitch berkata, you are the champion. Let's win it together. Fight and see the light end of the tunnel. Ya, sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa, number 1, kneel before God and ask for strength, guidance. He will and always will be with you. Lepas itu, apply the 7 rules of life. Let it go. Ignore them. Give it time. Don't compare. Stay calm. It's on you. Smile. Don't give up hope. Fight together. We fight together. We sail this journey. And walaupun hebatnya tekanan dunia ini, tidak ada yang sehebat bantuan ataupun guidance from God jika kita berlutut dan meminta bantuan, guidance from the Lord. Oleh itu, stay strong, stay safe. You are the champion. You are the winner. Finish the race. God bless. Knowledge Mitch. Stay awesome.